I think that in today's politics, we find numerous cases of a similar reversal. Let me again take now the case of Israel in the ongoing Middle East war. The first story was that out of nowhere, Hamas attacked an Israeli kibbutz near the Israeli border and a big raving event nearby, killing hundreds and taking hostages, and so on. We know the story. Now we know that although the Hamas incursion is responsible for serious crimes, the story is much more complex. There are multiple indications that Israel not only knew about the attack in advance, as we know, it was informed by the Egyptian and American secret services, as well as by its own spying apparatus. What went on in Gaza was covered by all possible satellite and digital surveillance, plus thousands of spies among the Israeli spies, among the Palestinians. On the top of it, IDF moved a division protecting the area to the West Bank just 2 weeks before October 7th, so Israel clearly wanted to use the attack as an excuse for a wider war. Before you accuse me here of paranoia, let me quote a guy to whom I'm opposed, but 99%, not 100%, Charlie Kirk, you know, the guy. You know what he said? He said on October 12th already in an interview, he said that, quote, Mr. Netanyahu allowed Hamas to attack his own country as part of a desperate plan to remain in power. Plus, it is proven that in the years before 2023, Israel was amply financing Hamas through Qatar, although it was aware of Hamas's military activity. The idea was to keep the Palestinians in Gaza politically separated from the Palestinians on the West Bank, and thus lessen the pressure on Israel to allow a two-state solution. Far right, now Minister Bezalel Smotrich, said so himself back in 2015. And according to various reports, Netanyahu made a similar point at a Likud faction meeting in early 2019, when he was quoted as saying that those who oppose a Palestinian state should support the transfer of funds to Gaza, because maintaining the separation between the Palestinian Authority and the West Bank and Hamas in Gaza would prevent the establishment of a Palestinian state. Another clear point to me. After the bombardment of Gaza began, many critics of Israel missed the point when they claimed Israel is failing to achieve its goal to destroy Hamas. They are just killing Palestinians and ruining Gaza. Now we hear the same rumor when Israel is making the final military offensive against Gaza. But Hamas will find a way to escape. I don't know how, at least the leading Hamas members. It's only the Gazans that will be killed. My interpretation here is very simple. But that's what Israel wants. Objectively, Hamas works for Israel in this sense. It's used as an excuse for Israel, and I know what will come after. After Gaza, they will say what they already said. Now, Hamas is moving onto the West Bank to do the same, and so on and so on. The wave of recent announcements of some big Western European countries that they will soon recognize the Palestinian state is marked by a similar ambivalence, I think. It appears as a step in the right direction, clearly limiting Israel's ambitions. However, at the same time, there is a negation included in it.
It does what it does in order to avoid doing what really needs to be done in order to stop the genocidal activity of Israel. As Gideon Levy put it succinctly, the recognition of Palestine is a gift to Israel. Quote, international recognition of a Palestinian state rewards Israel, which should be thanking each and every country doing so, since such recognition serves as a misleading alternative to what must actually be done, imposing sanctions, end of quote. To put it brutally, if we limit ourselves just to recognize Palestine, there will soon be no Palestinian territory to be recognized as a state. If there will be some kind of peace, it will be the peace Trump and Netanyahu want to impose on Gaza, by way of totally destroying it. Or as Tacitus, the ancient Roman poet, put it 2,000 years ago, they make a desolation and they call it peace. Now, I come to the crucial point. The stain on the Zionist project, the link between anti-Semites and Zionists, was here from the very beginning. Problems with Israel didn't begin after the 1967 war, in which Israel occupied the West Bank, and not even in 1948, when the State of Israel was recognized by the United Nations. The so-called Balfour Declaration was a public statement issued by the British government in 1923, I think, announcing its support for the establishment of a national home for the Jewish people in Palestine. But the same Balfour, the protector of the Jews, presided over the passage of the 1905 Aliens Act, the main object of which was to limit the entry into Britain of Jews from Eastern Europe. You know, Russian Revolution and so on, Jews from Russia were massively emigrating to, I don't know how it's called, not yet United Kingdom, Great Britain, okay. And the worry was, and this logic is present up to this day, the logic was, let's just keep the Jews out of here, support them there, move into Palestine, just that we get rid of them here. So it shouldn't surprise us that Germany, the perpetrator of Shoah, is the strongest supporter of Israel in Europe. Paradoxically, the anti-Semitism of the supporters of Israel was supplemented by the fascist tendencies in Zionism itself. In an oft-quoted passage, Sheila Ben Habib pointed out that the members of the present government of Israel are, quote, the legatees of a long line of Judeo-fascism, which none other than Albert Einstein, joined by Hannah Arendt and Sidney Hook, denounced in their open letter to New York Times in 1948. They write, among the most disturbing political phenomena of our time is the emergence in the newly created State of Israel of the Freedom Party, a political party closely akin in its organization, methods, political philosophy, and social appeal to the Nazi and fascist parties. Today, the legatees of the party and movement, Likud, was established by Menachem Begin, are empowering Israel, and they have brought upon Israel the worst disaster since Holocaust, end of quote. And the story goes on. Remember Anders Breivik, the Norwegian anti-immigrant mass murderer. He was anti-Semitic but pro-Israel, since he saw in the State of Israel the first line of defense against the Muslim expansion. He even wanted to see the Jerusalem temple rebuilt.
Theodor Herzl himself used a similar metaphor in his Der Judenstaat from 1896, the founding text of Zionism. Quote, "For Europe, we will build there in Palestine a part of the wall against Asia. We will provide ramparts against barbarism." End of quote. Should we be really surprised to find the traces of this stance? Where, in shock, Reinhard Heinrich himself, the mastermind of Shoah, who wrote in 1935, quote, Heydrich speaking, "We must separate the Jews into two categories, the Zionists and the partisans of assimilation. The Zionists profess a strictly racial concept, and through emigration to Palestine, they help to build their own Jewish state. Our good wishes and our official goodwill go with them." End of quote. Zionist anti-Semitism at its purest and clearest. Is this just a thing of the past and of European anti-Semites? It's more complex. Please prepare first clip, which really horrified me. You will see a report from Israeli TV of what some rabbis teaching at the state-financed Eli Academy, an elite school where many officers are educated, what they are saying. The first clip, please. בגלל ביטול העבדות החוקית, אז נוצרו מגרעות עכשיו, כי אין אחריות על הנכס הזה. בעזרת השם זה יחזור. הם ירצו הגויים להיות עבדים שלנו. זהו הרב אליעזר קשתיאל, ראש ישיבת בני דוד בעלי. הכי טוב להיות עבד של יהודים. הם שמחים להיות עבדים, רוצים להיות עבדים. הישיבה הזו מיועדת לבוגרי המכינה הקדם צבאית, המוכרת והיוקרתית בציונות הדתית. רבים מהם מגיעים אליה לאחר שהם מסיימים שירות צבאי. במקום שהוא יהיה סתם מסתובב ברחובות ועושה שטויות ואלימות ומזיק אחד לשני. עכשיו הוא עבד, החיים שלו מתחילים להתנהל. לפי הרב קשתיאל, האדונים הם היהודים, העבדים הם הערבים. החלוקה לא מקרית, זה עניין ביולוגי, בעיות גנטיות. יש מסביבנו עמים כאלה, בעיות גנטיות. תשאל ערבי פשוט, איפה אתה רוצה להיות? הוא רוצה להיות תחת הכיבוש. למה? כי הם לא, יש להם בעיה גנטית, הם לא יודעים לנהל מדינה, הם לא יודעים לעשות כלום. תראה איך הם נראים. והנה התורה כולה, תורת הגזע. בוודאי שיש גזענות, מה אנחנו לא יודעים שיש גזעים שונים בעולם, מה זה סוד זה, מה זה לא נכון, זה נכון, מה לעשות? בעוד יומיים עם ישראל יציין את יום השואה, בין היתר את החלוקה של הנאצים לגזעים, עליונים ונחותים, והנה בגרסה העברית. כן, אנחנו גזענים, אנחנו מאמינים בגזענות. נכון, יש גזעים בעולם ויש תכונות גנטיות של עמים, וזה דורש מאיתנו לחשוב איך לעזור להם. יש הבדלים בין גזעים, וזה בדיוק סיבה להשית עזרה. מי שמחה להחליט מי זה מי? אני רואה שאני מגיע להישגים הרבה יותר מרשימים ממנו. ראש מוסדות בני דוד, הרב אלי סדן, עומד מאחורי הליהוק של הרב רפי פרץ לראש איחוד מפלגות הימין. כעת המועמד המוביל לתפקיד שר החינוך. רק הרב פרץ הורשה לשאת דברים בפני תלמידי המכינה לפני הבחירות. נתניהו ובנט סורבו. רבני בני דוד מהווים את התשתית הדתית, הערכית והחינוכית של מי שמיועד להוביל את מערכת החינוך שלנו. כיצד הם רואים את השואה? השואה באמת זה לא שהרגו את היהודים, זאת לא השואה. כל התירוצים האלה כמו זה אידיאולוגי או זה שיטתי או כל זה לא שטויות. זה כיוון שזה נבע מתוך אידיאולוגיה, במידה מסוימת זה יותר מוסרי מאשר סתם שאנשים רוצחים. הומניזם, כל התרבות החילונית זה אנחנו מאמינים באדם, זה השואה. השואה באמת זה להיות פלורליסט, כן? להאמין באני מאמין באדם. זה נקרא שואה. זהו הרב גיורא רדלר, וזו ההגדרה שלו לשואה. שהקדוש ברוך הוא כבר הרבה שנים צועק שנגמרה הגולה, אבל אנשים לא מקשיבים לו, וזאת המחלה שלהם שאותה צריך לרפא על ידי השואה. שימו לב לשיעור המדהים הזה, תחת הכותרת היחס לשואה. כך הוא מחנך את תלמידיו על הנאצים ועל היטלר. ההיגיון של הגרמנים הוא נכון יחסית לעצמם. זאת אומרת, היטלר, שקבוצה מסוימת באוכלוסייה
היא זרע הפורענות לכל האנושות, בגללה כל האנושות תלך לאבדון, הם מרעים לאנושות, ולכן צריך להשמיד אותם. האידיאולוגיה הזאת נשמעת לך לא הגיונית? רעה מאוד. זה לא נשמע מוסרי. משה רבינו, אכזרי רשע כמו היטלר? לא. למה לא? יש דבר אחד רע בעולם וזה להיות צבוע. משנה לך אם הורגים אותך עכשיו מסכין או כמו שהרגו את הגג או שהורגים אותך בתגזים, סליחה. התלמידים נדהמים, מנסים לסתור את הרע, והוא ממשיך בשלו. בוא נתחיל מהשאלה אם היטלר צודק או לא. 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 הוא האדם הכי צודק שיש. ודאי שהוא צודק כל מילה שהוא אומר. ובאידיאולוגיה שלו הוא צודק. יש עולם גברי שנלחם, שעניינו כבוד, שעניינו החוות לוחמים. ויש את העולם הנשי, הרכרוכי, המוסרי, לתת הלחי השנייה. ואנחנו חושבים שהיהודים הם אלה שנושאים את המורשת הזאת, מנסים במילים שלנו לקלקל את כל האנושות, ולכן הם האויב האמיתי. עכשיו, הוא צודק ב100%, חוץ משהו בצד הלא נכון. האמירות האלה חוזרות על עצמן שוב ושוב בשיעורי בני דוד לאורך השנים. לא פליטת פה, אלא אג'נדה סדורה. ראשי הבית היהודי כהנא, סדן ופרץ, עושים שימוש במכינות הקדם צבאיות כדי להפנים בחניכים ערכים משיחיים. החומרה שבדבר נובעת מכך שמשרד החינוך, שאמור להיות אחראי על התכנים, נמצא בידיים שלהם. ייתכן ובקרוב מי שמזוהה עם התפיסות של המכינה והישיבה הזאת יהיה אחראי על חינוך תלמידי ישראל. So here we are. Now you will say such an extreme stance is explicitly advocated only by a tiny minority. But you saw there Smotrich, you saw there Netanyahu. But I think it brings out the underlying premises that sustain what the state of Israel is now doing on the West Bank. The implications of this stance were clearly visible in the late July of 2024, when a number of ministers and members of Knesset, as well as journalists and TV commentators, criticized a raid by the IDF military police on the Teiman base in the south of Israel, in which it arrested a number of reservists accused of abusing imprisoned Palestinians. The second clip, please. This is really depressing, I warn you. Something very sick and evil is happening in Israel's jails, and almost nobody is talking about it. Israel is running, and let's be absolutely explicit about this, a system of torture camps. Welcome to hell is not an exaggeration. 9 Israeli reservists sodomized by inserting metal objects up the anus of the prisoner and causing terrible internal injuries. This is leaked CCTV video of what Israeli military police allege was a detainee being sodomized as he's hidden from the view of security cameras by riot shields. They were arrested, taken away to a detention center where there was an enormous outcry. And there was actually an invasion of the detention center, including politicians, in support of the Israeli soldiers. שיש מי שבפרקליטות חושב שאפשר לבוא ולעצור חיילים על דברים שעושים למחבלי נוח'בה, לא נגמר. אנחנו לא יכולים להמשיך כרגיל. להכניס מקל לרקטום של בן אדם, זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה, הכל לגיטימי לעשות לו. הכל! הכל! In Israel, the reaction is it right to sodomize prisoners? This conversation went on breakfast television. It's sort of their equivalent in Israel of GMTV. מבצעים עבירה, חשודים בעבירה של אינוס, בעצור כפות. זה לא מעניין אותך? בגדול, עוד פעם, זה מעניין לי את העכוז מה עשו לאיש חמאס הזה. אני כל הזמן זוכר, קודם כל, הדבר היחיד שמבחינתי הוא בעיה פה, זה שזו לא איזושהי מדיניות מוסדרת של המדינה להתעלל בעצירים. כי בגדול, זה גם, קודם כל מגיע להם, וזה אחלה נקמה שאנחנו צריכים לתת להם. ודבר שני, אולי זה גם ישמש אותנו קצת יותר כהרתעה. So you have Israeli TV pundits discussing the merits of allowing Palestinian prisoners to be raped. Many members of the cabinet are justifying it. Take the example of the Israeli energy minister, Eli Cohen. Reservists who do holy work and guard the despicable Hamas. Itamar Ben-Gvir, who is the security minister, went even further. Take your hands off our reservists, like it is in the prison service, so it is in the IDF. Our fighters deserve full support.
This tells you that something has gone wrong, but it also tells you that something's gone wrong with us. Udi meant when he said, now it's in the open. They proudly show this. There is no moral embarrassment, no denial, and so on and so on.